I'm not the one who signed. I don't choose when and how the president signs. I don't choose. What I can confirm is that those of you who report for Parliament, you know that last week I was on the floor of the House and cautioning the executive about delays in signing bills because the Constitution gives deadlines. So this could have been a direct response from my caution, okay? But right from the start, there were voices saying this is a diversion, that this bill is a diversion. You remember at that time, there was NSSF and Mabati, and they said this was a diversion. And, but you see, I asked diversion from what? At that time, Parliament was carrying out a probe on NSSF. Parliament was also carrying out a probe on Mabati. So diversion from what? Now this time, just know that there is no time in this country that there will not be an event worth the public attention. There will not be that time. And in any case, how do you talk about diversion when already an inquiry has been instituted? I was reading in the media that the Commander Land Forces has already flown to Somalia. I have also read that the other stakeholders have instituted an inquiry. So if there is an inquiry, how do you talk about a diversion? Because we can only wait for the findings of the inquiry. So I find that argument really lousy, to say the least. It is like the argument where people say, I also learned, I heard, that you see, Parliament, instead of legislating and discussing important issues, it is discussing anti-homosexuality law. And I keep asking a question. What are those important issues that we have not addressed? What are they? And I don't get answers. At least for me, I am lucky. I am one MP who is in Parliament every day. The Speaker finds me there, the Speaker leaves me there. So I keep asking, if we are saying there are important issues we don't address, what are they? And I have information on every aspect of the issues discussed in Parliament. So I don't agree that this is a diversion. In any case, even if it were to be a diversion, there is already an inquiry. Let's wait for the results of the inquiry. Number two, reciprocal measures on our part. Really, that is beyond me as a private member. It's really beyond me. It can only be addressed by the executive. But I have made the proposals as a private member, and I'm going to put those proposals in writing. I'm going to write to the Speaker my proposals, especially on the way forward. So as regards to reciprocal measures, you want a government to cancel the visas of Americans or what? But that's really for them. I cannot discuss on their part. Modifications on visas, it could be about you. I want to confirm that both the American embassy and the British embassy have communicated to the Speaker of Parliament of Uganda about cancellation of her visas. You can quote me on that. And it is related, and these communications came this morning after information went through that the president had assented to the law. So don't have any guess or second thoughts. It is information on record. Fortunately, the Speaker herself has said on several times that she will only be hurt if you stop her from going to Bukedea, her constituency, or Buyende, and you know why she mentioned Buyende. This is where she's married, or Kampala, or any part of Uganda. So I think, and you know, she's not among those people who fancy traveling, unlike us. It is us who will be affected. I really not her part. So don't have any second thoughts about it. The visas have been cancelled. Now, statement by UNAIDS and the gay community and the like. Let me again emphasize that there is nothing called the gay community in Uganda. It is not there.
Number two, there is no special category or group of people that is barred from enjoying constitutional rights. I have not seen anywhere in our laws, and again I speak as a distinguished lawyer in this country, I have not seen anywhere where the laws are saying this category of people should not vote. This category of people should not be voted. This category of people should not enjoy freedom of movement or freedom of worship. So if that community does exist, they enjoy rights like any other citizen of Uganda, except what the law has said this is criminal. Is there anything in the bill that says if you are gay, you don't access health care? Is it there? Definitely it is not. So, what is the basis of UNAIDS alleging that this law is going to affect, gay community, especially those with HIV? What is the basis? Where is it in the law that if you go to access health care and you are gay, you will not receive the health care? Where is it? And I want to invite colleagues, even UNAIDS and the others, please read the law. Part of the problem, and I said, if the distortion is not deliberate, then it is ignorance. Just utter ignorance. And I'll tell you why. Even a criminal who has been shot in a robbery incident, they are not taken to court. They are first taken to hospital because they enjoy health rights just like any other person. So the fact that you are being charged with an offense does not take away your health rights. And you have found many of them in a hospital, even those who have been convicted, by the way. People are taken from jail, from prison, to hospitals for treatment. So, and I speak authoritatively on this because I have been a political prisoner. I have been in prison before as a political prisoner. So I know what happens there. So it is actually not true that the fight, Uganda's fight on HIV, will be affected by this law because the health rights remain intact. As a matter of fact, it is them who are cutting aid who are going to undermine the fight. But the law is not in any way stopping anybody from accessing health rights. Now, court cases. Again, as an office of court, I have no objection with anybody going to court over this matter. Where else would they be going? Me as a human rights lawyer and a believer in constitutionalism, if you are dissatisfied with what Parliament has done, go to court. And that's what civilization demands. Mr. Museveni and 27 people in 1981 chose the path which I call the path of uncivilization. And instead of going to court, they went to the bush. We no longer want people to go to the bush. These are contests that can be settled before the courts of law. So I support anybody who wants to go to court over this aspect. But they will find us there, definitely. We will also be in court. And I also want to confirm that if the court advises on this law in one way or the other, I will come back on the floor and have the law amended to suit the advice of court. So this is not a battle that will remain here. Just like we have done with the quorum. This time, I know one of the issues they can raise, quorum cannot be one of them, because that was addressed. Now, if they raise another issue and the court makes a decision in their favor, I will come back on the floor and fine-tune. So it's not, as long as I'm MP, I will come back on the floor. But people going to court, it is perfectly okay, it is perfectly in order, and we will have to go there. Now, I've talked about the fight against HIV and AIDS. I have met, by the way, I have had discussions with
officials of UNICEF. And I have explained to them, this law does not in any way affect Uganda's fight on HIV. And nobody goes to any medical facility in this country and they are asked how they contracted HIV. Nobody does that. So the alarmists, the false alarmists, the distortionists are the ones, parroting that allegation. And it is done deliberately. The way they are doing with the media, that this law will criminalize the media, the way they are doing with the premises and the like. And I have read for you the clause on disclosure. It is only limited to 2 incidents, a child and a vulnerable person. The rest, the doctor-patient privilege still stands. So have it explained. Now, finally, on the issue of on promotion. Now, because this is really very important, I want, with your permission, to read it verbatim, and for you to understand that in no way is the media affected. Clause 11, here. Promotion of homosexuality. And by the way, again, I want just to emphasize that this clause 11 is not unique to this law. It applies to all other criminal laws in this country. There is no criminal law in this country that allows promotion of crime. It is not there. But for purposes of this, what does promotion mean? A person promotes homosexuality where the person encourages or persuades another person to perform a sexual act or to do another act that constitutes an offense under this act. Now, take this away from the anti-homosexuality bill law, and let's put it on terrorism, for example. If you encourage or persuade another person to perform an act of terrorism, is it an offense or not? The fact is, it is an offense. Even if you were the media, it is an offense. So this provision is not unique. Number 2, knowingly advertises. Again, the operational word is knowingly. Knowingly advertises, publishes, prints, broadcasts, distributes, or causes the advertisement, publication, printing, broadcasting by any means, the use of computer information, blah, blah, any material promoting or encouraging homosexuality or the commission of an offense under this act. Again, juxtapose this provision with any other criminal law in this country. And not only in this country, even in the Western world. Even in the Western world. You cannot knowingly advertise terrorism, for example, in the US. It will be an offense. So this provision is just in tandem with the basic conventional criminal law. Number 3, providing financial support, whether in cash or in kind, to facilitate activities that promote or encourage homosexuality or normalization of conduct prohibited under this act. Number 4, knowingly leases or subleases, uses or allows another person to use any house, building, or establishment for purposes of undertaking activities that encourage homosexuality or another offense under this act. Again, knowingly. Then, operating an organization which promotes or encourages homosexuality or the observance or normalization of conduct prohibited under this act. So it is only these that amount to promotion and which have been criminalized. What is not listed here is not promotion and is not criminal. For example, are you going to stop universities and academic institutions from teaching gender and the law or sexual orientation? You cannot stop it. You cannot stop it. If you invite me to discuss
this law, it's definitely not promotion. If we are highlighting aspects of this law, it is definitely not promotion. So part of the problem, as I said, is either deliberate distortion or ignorance. That's why I invite colleagues to first internalize this law. So I hope I have clarified on the aspect of promotion and how it is not in any way intended to curtail media freedoms as some pedestrian analysts are alleging on various media spaces. So I yasiza omukono kuteeka eriwera Ebisiyaga mu Uganda. Era etteeka lye lino nange ng'eyalireeta naweereddwa omukisa okufunako kopi ku tteeka lino. Era kaakati okutandika leero ensonga ezikwatagana ku Bisiyaga n'okubiwera zirambikiddwa mu tteeka. N'olwekyo njagala kuyozaayoza bannayuganda, kuyozaayoza ababaka ba paalamenti, kuyozaayoza sipiika wa paalamenti Right Honorable Anita Anet Amongo Magogo ne Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okubeera nti etteeka lino yalitaddeko omukono. Njagala kutwala mukisa guno etteeka kwogerako ku nsonga ntontono nnyo enkulu eziri mu tteeka lino. Ekisooka, etteeka lino linnyonnyola omusango ogw'okulya ebisiyaga. Era lirambika nti omuntu yenna abeera mu kikolwa eky'ebisiyaga n'omuntu ow'ekikula nga kye kimu aba azizza omusango gw'okulya ebisiyaga, era bwe gumuka mu vvi aba asibibwa obulamu bwe bwonna. Ekyokubiri, waliwo ekyefaananyiriza ku ekyo tukiyita aggravated homosexuality, nti omuntu yenna akola ekikolwa eky'ekisiyaga ng'akikoze n'omwana, n'omuntu omukadde, n'omuntu aliko obulemu ku mubiri gwe oba mu bwongo, oba omuntu oyo oba nga mwana muto, oba nga oli muntu wa buvunaanyizibwa, okikola ku bantu b'otwala oba ozizza omusango, era bwe gukuka mu vvi oyinza okutwalibwa ku kalabba. Ensonga ey'okusatu nti mu tteeka lino omwana omuto bw'avunaanwa ate ye ekibonerezo kya kusibibwa emyaka 3 nga kye kibonerezo ekyawaggulu. Ekyokuna, mulimu akawaayiro akagamba nti bw'oba osingiddwa omusango guno, kooti esobola okulagira nti gwe omusango gwe gusinze oliyirire oyo yenna gwewatuusaako ekikolwa kino. Ensonga endala ya kuuma byama. Kimenya amateeka mu tteeka lino okumanya nti omuntu oyo yasobezebwako oba yakozesebwa mu kikolwa ky'ebisiyaga n'okyogera nga tofunye lukusa kuva gyali oba nga kooti si yekuwadde olukusa. Ensonga endala ya bifo ebyenjawulo ebisulwamu oba ebikozesebwa ng'amahoteri nga lodge. Etteeka lino ligamba nti bw'omanyaako nti omuntu yenna ayagala kukola bisiyaga n'ogenda mu maaso n'owaayo ekifo kyo naye nga wakitegeddeko, ogwo guba musango. So gufuuka ddi omusango nga wakitegeddeko? Okitegeera otya? Ayinza okugamba, oyinza okulaba, oba oyinza okulaba embeera egenda mu maaso. Ekyo njagala kukisaako sira kuba abantu babadde babuuza nnyo ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Owaayi, ate nze nyinza okubeera ne hoteri embalala, nze mbeera Kampala, onvunaana otya? Etteeka okusookera ddala etteeka ligamba nti oteekwa kubanga wakitegeddeko nti abantu abazze mu hotero yo oba mu loogi yo oba ku nyumba yo bagenda kukola bikolwa bya kisiyaga. Bw'oba tokitegedde oba nga toyina nsonga yonna ekutegeezesebwa oba ekumanyisibwa oba toyina musango. Ensonga endala gye njagala okusaako essira era ebadde ekwata nnyo ku b'amawulire nti etteeka livunaana omuntu yenna atumbula ebisiyaga oba kye tuyita promotion. Okutumbula, etteeka linnyonnyola okutumbula kyeki. Muyinza okubeeramu okuvujjirira essente, okuba obulango, okuba obulango ku radio,
oba ku TV mu mbeera eyefaananyiza mu ebyo. N'olwekyo bw'obanga wenyigidde mu kutumbula ng'oyita ku radio, ku TV mu ngeri emenya obuwaayiro bw'etteeka lino, era nabo oba oziza musango. N'olwekyo ebyo bye bimu ku bikulu ebiri mu tteeka lino. Naye etteeka lino nga limaze okuyisibwa, era waliwo ebize bibeerawo, naye ate era bye tusuubira okusookera ddala abantu abadde balina visas ez'okugenda e Bulaaya bamuzisaziddwamu. Ng'omu ku bo ye sipiika wa paalamenti, Abangereza bamuwandikidde n'Abamerika ne bamuwandikira nga bamutegeeza nti takyasobola kulinnya mu nsi zaabwe, era bamuweereza ebiwandiiko bibino Abamerika n'Abangereza. Ndowooza n'ensi endala ez'e Bulaaya zijja kikola. Naye naffe ffenna abalala ndowooza nange banoonyeza naye nga balaba sirina visa ya Amerika oba ya Bungereza nga tebalina kyakusazaamu bambi. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti ekikolwa kye bakoze kiri mu mateeka gaabwe era sikiinaako buzibu. Naye lwaki balondamu sipiika yekka? Twagala ne Pulezidenti Museveni yataddeko omukono naye visa ze bazisazeemu. Twagala ababaka ba paalamenti bonna visa zaabwe bazisazeemu. Lwaki balondamu omuntu omu babiri? Kuba etteeka lyawagirwa buli omu. In fact bannayuganda bonna bandibadde bagaanibwa okugenda e Bulaaya kuba ensonga eno bagyagala. N'olwekyo ekyo kikoleddwa olwaleero. Kiba kitegeeza nti abamu ku ffe tetukyazeemu kulinnya mu mawanga ago. Naye nga bwe ngambye nti bino byonna byajja tubisuubira. Ekyokubiri, nafunye okutegeezebwako ku bannanga abali e Ghana nti ate bo baasukka nawo bagenda ku akawunti zaabwe eza banka ez'enjawulo ne bateeka n'envumbo ku akawunti zaabwe ez'enjawulo. Gwe njagala okusabira nti abantu abalina akakwate ku tteeka lino ng'oyina essente mu banka zijjeeyo, kuba abazungu beetefutefu ziteekako envumbo. Essente muzijjeyo tuddemu okuzitereka mu nkola eri enkadde ey'okuziteeka mu nsuwa, mu byagi ne mu programs endala. Ekyokusatu, already abavujjirizi b'essente abatuwa obuyambi bamaze okuwa amawulire nti bagenda kusalako obuyambi bwe babadde bawa Uganda. Ekyo nakyo tukyetegekere, kigenda kukolebwa kuba bawandiise. Ekyokuna, kutataganya mpuliziganya zaffe abamu, ng'ogenda okuweereza WhatsApp nga tegenda, okuba amasimu nga tegakyakola. Already nze mwennyini kamwa koogera bakitandikako dda. So kitegeeza nti abamu ku ffe tugenda kuddayo ku mpuliziganya ey'enkola eri enkadde nga bwe nkwagala nteekwa kunoonya n'envuga akagaali oba n'envuga emmotoka mu nteekateeka eyo. Naye mu mbeera eno yonna ki ekyandibadde kikolebwa? Njagala kuwabula bwe nti naddala eri gavumenti nti olw'okuba amawanga g'abazungu gasazeewo okusalako obuyambi, tutandike okuteekawo enkolagana ennuŋŋamu n'amawanga g'Abawarabu. Tugende mu Bawarabu tuggyeyo obuyambi. Zino essente ze bagenda okusalako tugende mu Bawarabu tuzibasale bajja kuzituwa. Naddala bwe tubagamba nti ekisazizaako ssente zino lwakuba tulwanyisa Ebisiyaga. So tugende mu Bawarabu, ndi mwetefutefu okubeera mu delegations ezigenda okuperereza Abawarabu batuwe obuyambi, Islamic Development Bank etuwe obuyambi, abo bo basigale n'obuyambi bwabwe ne ssente zaabwe. Ekyokubiri, bannayuganda abalina families ne businesses e Bulaaya ne mu Amerika ne mu nsi endala, njagala bawa magezi balowooze okuzijjayo okuzitwala mu nsi endala. Kakati wano wekituuse ojja kubeerawo nga tokyasobola nagenda kulaba ku famire yo mu Amerika oba Canada oba Bungereza, nga tokyasobola kucekinga ku businesses zo bwe bizzeemu ebya visa. So bandibadde batwala obuvunaanyizibwa ne ebyobugagga byabwe ne families zaabwe ne baziroketinga ne bazitwala mu nsi endala. Ekyokusatu, katukano ke kaseera ng'eggwanga okudiibuuda ensimbi y'omuwi w'omusolo tukikomye. Bino bye tubadde tulaba nti State House yafunye buwumbi na buwumbi, President's Office erina buwumbi na buwumbi, konvoyi z'amamotoka, bino byonna tubisale
tubikendeeze esente ze tubadde zibadde zigenda mu bintu ebyo tuzitwale mu byobulamu ate tukisobola bwe tuba tusazeewo obuteejalabya n'okukendeeza okuteeka sente mu bintu ebitatuyamba nnyo ng'eggwanga ne tubiteeka mu byobulamu bijja kutuyamba nnyo okulaba nga esente bannaffe ze bagenda okutwala nga zizibwawo. Ensonga esembayo njagala kusaba nga bannayuganda tubeere bagumu, twasazeewo ng'eggwanga, kye tusazeewo tukinywerereko. Bwe tunaaba tetukikoze obwetwaze bwabwe bwaffe tujja kuba tubuwaddeyo. Lino kigendereddwamu kutuwuddisa oba kutujja ku mulamo gw'e Somalia. Okusookera ddala nze sisalawo ddi mukulembeze wa ggwanga lwateeka mukono ku tteeka. N'ekyo njagala okukakasa nti ndi omu mubaka wa Paalamenti juzi eyayimira mu Paalamenti neneemulugunya ndi Paalamenti eyisa amateeka ne galwayo ewa Pulezidenti. So bw'aba yakikoze nga nakyogerako mu Paalamenti nze ng'eyaleeta etteeka mba musanyufu. Sirowooza nti waliwo okuwuddisibwa kwonna. Etteeka lino bwe twasooka olireeta abantu baagamba nti twagala kujja abantu ku mulamwa gwa NSSF n'amabaati. Kakati bagamba nti tubajja ku mulamwa gwa Somalia. Somalia twafunye amawulire agagamba nti Komanda wa Land Forces yagenzeeyo nti era waateereddwawo akakiiko okunoonyereza obuzibu bwavudde ku ki. Kakati nga tetunnaba kufuna lipooti tosobola gamba nti waliwo okuwuddisibwa. Ekyokubiri, tewagenda kubeerawo olunaku mu ggwanga luno nga tewali nsonga ekutte bantu mu babiro. Oba oli awo singa tewabadde Somalia bandigambye twagala kujja abantu ku buligi y'e Katonga. Oba oli awo banditaddewo ekirala. So ekyo nze saagala kukkaanya nabo, etteeka lyo lyateereddwako omukono era ndowooza nti tugende bugenzi mu maaso nalyo. Ekibuuzo ekirala nti kaakati bali bagenda kusalako obuyambi nakina kimwe mugenda kuzzaako ki? Nze nga private member siina busobozi oba buyinza kusalawo kye tuzaako ng'eggwanga. Naye already mpabudde kye tusobola okukola. Ekyo tujja kirekera executive. Ekyokusatu njagala kukakasa bukakasa nti Speaker wa Parliament ya Uganda Right Honorable Anita Anet Amongo Magogo yafunye ebbaluwa ng'eva mu Amerika n'Abangereza nga bagamba nti visa zize zisaziddwamu nti era talinnya mu nsi zaabwe. Naye ekyomukisa omulungi yali yatutegeeza dda nti ye omuntu amukosa yeyeka amugana ogenda e Bukedde yajazwalwa era gyakiikirirwa, oba e Buyende gye yafumbirwa, oba e Kampala gyakolera emirimu gye, oba Uganda yonna. Naye eyo ate era kimanyikiddwa nti era si ye muntu eyeetanira ennyo okutambulatambula nga ffe ababaka abalala bwe tuli. Ekyokugamba nti etteeka lino ligenda kutasaaganya enteekateeka y'okulwanyisa akawuka ka siriimu ne mukenenya nakyo si kituufu. Okusookera ddala mu Uganda teri muntu agenda kufuna bujjanjabi nga mulwadde w'akawuka ne bamubuuza wakafuna otya. Ekyo tekiriiyo. Ate era bwe kikolebwa kiba kimenya mateeka. Kuba ow'ebyobulamu yenna amateeka gamugamba nti tateekeddwa kwasanguza mbeera y'abalwadde baalabye. So tekigenda kutataaganya nteekateeka ya kulwanyisa kawuka ka mukenenya. Bano abaagala okusalako obuyambi ate bwe bagenda okutataaganya kuba bw'aba tewali ddagala definitely bagenda kutataaganya. Naye mu Uganda tewali teeka ligamba nti bw'oba ogenza okufuna obujjanjabi basooka kukubuuza. Olaba n'omuntu gwe bakubye amasasi ng'abba tatwalibwa straight mu kooti, asooka kutwalibwa mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi. So tekigenda kutataaganya mbeera yonna. Ate mu Uganda teri muntu agaaniddwa kweyagalira mu ddembe lye limuweebwa ssemateeka mbw'olw'okuba wakikula kiri oba kiri. Teri muntu wano yagaaniddwa kulonda oba kulondebwa oba kutambula oba kwogera mbw'olw'okuba wakikola kiri oba kiri. Kuba mpulidde bagamba mu gay community baliwa bali luddawo. Naye ne babeerayo ani abagaanye eddembe lyabwe okusoma, eddembe lyabwe okujjanjabwa, eddembe lyabwe okutambula.
Kwa waliwo embeera egezaako okuteekebwawo nti waliwo akakundi awo akamanyikiddwa nga abali b'Ebisiyaga nti era eddembe lyabwe lyonna ligiddwako. Bannayuganda nga ffe ffenna okuggyako nti waliwo ebikolwa Uganda bye yasalawo nti bino bimenya amateeka bye tutateekeddwa kukola. Ensonga eddirira esembayo ya kooti. Lino etteeka eryasooka kooti yalisazaamu. Ne lino wabeerawo abantu abaagala ogenda mu kooti si balinaako buzibu. In fact nkola ya bugunjufu okubeera n'obutakkaanya ne mugenda mu kooti. So wabeerawo abaagala ogenda mu kooti baddembe bagende. Naye tujja basangayo kuba nange mu kooti nja kubeerayo. Ku side ya defending etteeka nja kubeerayo. Nja kuva ku kifo kyange oba ekifaananyi kyange eky'obwemupi nzire mu kifaananyi kyange eky'obwalooya ndifending etteeka. Naye ne kooti ne bwebanga erisazizaamu ng'erina okuwabula kwewadde ebbanga ly'enaamalanga ndi mubaka wa paalamenti nja kudda mu paalamenti ekyo kyegambye okutereezaamu tukitereezeemu era tuliddemu tuliyise. Nga boolaba bwe twatereeze eky'omuwendo gw'ababaka kati ekyo tebakyasobola kukyogera kuba twakitereeza. N'olwekyo kooti weebaawo n'okuwabula okulala okwo kwennyini kwenja okukwata ntereezeemu ndeete etteeka eddala. Ensonga esembayo ya ekyogerwa ku promotion oba okutumbula okutumbula Ebisiyaga. Etteeka lye twogerako tewali mu mateeka ga Uganda muntu yenna wakkirizibwa kutumbula musango. Radio ne TV tezisobola gamba bantu nti mugende mubbe. Radio oba TV tezisobola gamba bantu nti mugende mukole ebikolwa eby'ekitujju. N'etteeka lino lirina ebikolwa bye ligaana nga bw'oba obikoze kuba kutumbula. Ekyokulabirako ogenda ku radio ne TV n'ogamba abantu nti mukole ebikolwa eby'Ebisiyaga kuba birungi. Ekyo kiba kimenya amateeka. Era oba otumbula ekintu ekikolwa ekimenya amateeka. Oba n'otandika okuvujjirira ebikolwa eby'Ebisiyaga okunako kuba kutumbula kiba kimenya amateeka. Era osobola okuvunaanizibwa. Otherwise awatali ekyo abantu baddembe okubaganya ebirowoozo nga bwe baba baagadde. Amatendekero gaddembe okusomesa abantu. Namwe ba media muli baddembe okunnyonnyola abantu etteeka. Nkimanyi bulungi nti waliwo enteekateeka naye nga yakigenderere ogezaako okunafuya era n'okwonoona etteeka lino mu maaso g'abantu nga bagezaako okwogera oba okuteekamu ebintu ebitaliriimu. Ekyo nkimanyiiko. Kyova olaba obumu ku buvunaanyizibwa bwe nnina kutambula nga nnyinnyonnyola abantu. Eky'omukisa omulungi mu paalamenti muno bw'oleeta etteeka bw'omala okulireeta oliwaayo mu department ekola amateeka ne balitereeza. Lino saaliwaayo. Natuula nga puliida omutendeke mwennyini ne ndyekolera nga nzimbira ku lyaliriwo. Tewali kawaayiro kano ke simanyi ate era tewali kawaayiro ke sobola kunnyonnyola. So njagala kusaba nga bwe nditegeera Bannayuganda bwe baba balisoma nabo balitegeere. Ogenda okubaganya ebirowoozo ng'omanyi ky'oyogerako. Kati n'abantu be boogera busimanyi etteeka likosa bannamawulire. Tewali kawaayiro konna mu tteeka lino kakosa munnamawulire tekaliyo. Bino be boogera mbu bannannyini hoteero bannannyini bizimbe bagenda kukwatibwa awatali musango. Tewali kawaayiro konna kagamba nti nannyini kizimbe ajja kukwatibwa nga tawaddeyo kizimbe kye ng'akimanyiiko. Kino kye bagamba nti lino etteeka kooti bw'enaaba erisazizaamu ng'ab'Ebisiyaga babiryanga bwe baba bagadde tekiriyo. Kuba Penal Code Act akawaayiro 145 kakyaliwo era tekakwatibwangako. So n'olwekyo omulanga gwange eri Bannayuganda nti batwale obuvunaanyizibwa etteeka balisome balitegeere bulungi.